मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत देशपांडे. डिजिटल विज्ञान या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी सायन्स पार्ट 1 या विषयातील ब्रिज कोर्समधील चाचणी क्रमांक 3 जी की ॲक्टिव्हिटी शीट 1 ते 11 वर आधारित आहे. तर इंग्रजी माध्यमाच्या चाचणीचा व्हिडिओ आपण अभ्यासणार आहोत. तर या अगोदर आपण मराठी माध्यमातील विज्ञान भाग 1 व भाग 2च्या सर्वच कृतीपत्रिका व त्या संदर्भातील सर्वच चाचणी यांचे व्हिडिओज आपल्या चॅनलवरती अपलोड केलेले आहेत. तुम्ही ते देखील एकदा नक्की पाहून घ्या. चला तर मित्रांनो, या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. तर यामध्ये वर्ग आहे 10वा, ॲक्टिव्हिटी शीट 1 ते 11 वरती अवलंबून ही टेस्ट नंबर 3 आहे. विषय दिलेला आहे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1. याच्यासाठी 30 मार्क्स आहेत आणि वेळ दिलेला आहे 1 तास. तर या ठिकाणी आपल्याला काही सूचना दिल्या आहेत. सो द फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन इज ऑल्दो क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी द नंबर टू द राईट साइड ऑफ द क्वेश्चन्स इंडिकेट्स मार्क्स. ड्रॉ द एक्झॅक्ट वेल लेबल्ड डायग्राम्स wherever necessary. त्यानंतर फॉर each मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ओनली द करेक्ट ऑप्शन नंबर शुड बी रिटन. म्हणजे MCQ साठी आपल्याला योग्य उत्तराचा केवळ पर्याय क्रमांक ऑप्शन नंबर आपल्याला लिहायचा आहे. चला तर या टेस्टला आता सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. सो इट कॅरीज 2 मार्क्स. त्यातील पहिला प्रश्न, क्लासिफाय द फॉलोइंग ॲसिड्स इनटू स्ट्रॉंग अँड द वीक ॲसिड्स. तर या ठिकाणी H2CO3 म्हणजे कार्बोनिक ॲसिड दिलेलं आहे. त्यानंतर HNO3 नायट्रिक ॲसिड, HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, त्यानंतर CH3COOH ॲसिटिक ॲसिड. तर या प्रकारचे ॲसिड्स दिलेले आहेत. वी नीड टू क्लासिफाय these given acids into strong and weak acids. So the weak acids are H2CO3, then CH3COOH, and the remaining strong acids are HCl and HNO3. So this is the classification of these given acids into strong and weak acids. Let's move to the next question. Give the scientific reason when a moving bus suddenly turns to the right, its passengers lanes to the left. म्हणजे चालू बस जेव्हा उजवीकडे वळते तेव्हाच त्यामधील पॅसेंजर्स हे डावीकडे ढकलले जातात. त्याचं कारण आपल्याला सांगायचं आहे. तर when we sit in the bus and the bus is in motion, we are in the state of motion in the same direction. म्हणजे आपण बसमध्ये बसल्यानंतर बसची गती जी आहे तीच गती आपल्या शरीराला देखील प्राप्त झालेली असते. When the bus turns to the right, our body tends to maintain the state of motion in the straight line due to inertia. म्हणजेच ज्यावेळेस बस उजव्या बाजूकडे वळली जाते तेव्हाच आपलं शरीर मात्र सरळ स्टेट ऑफ मोशनमध्ये राहण्याचा प्रयत्न करत असतं. आणि त्याचं कारण म्हणजे इनर्शिया, ज्याला आपण जडत्व असंही म्हणतो. द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी इन फर्म कॉन्टॅक्ट विथ द सीट acquires the motion along with the acquired path. But the upper portion of our body tends to move in the initial direction of a motion. म्हणजेच ज्यावेळेस बस उजवीकडे वळते त्यावेळेस त्या बसच्या संपर्कामध्ये असणारा जो आपला बॉडी पार्ट आहे, सो दॅट पार्ट विल acquire the motion along with the curved path. But the upper portion of our body, परंतु आपल्या शरीराचा जो वरचा भाग आहे, that tends to move in the initial direction of motion. तो मात्र स्वतःमध्ये बदल करायला विरोध करतो आणि तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशनमध्येच राहण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळं प्रवासी हे डाव्या बाजूला झुकतात. त्यानंतर जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. कम्प्लीट द फॉलोइंग बॉक्सेस. त्या ठिकाणी डायमंड दिलेला आहे आणि त्याचे युजेस दिलेले आहेत. सो द फर्स्ट यूज ऑफ डायमंड इज गिवन हिअर, दॅट इज ग्लास कटिंग. द नेक्स्ट यूज वी हॅव टू राईट इन दिस एम्प्टी बॉक्सेस. सो द नेक्स्ट यूज ऑफ डायमंड टू मेक ऑर्नामेंट्स. त्यानंतर टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द रेडिएशन इन स्पेस and in artificial satellites. Then the next use, polishing the other diamonds, and finally rock drilling machines. तर रॉक ड्रिल करण्यासाठी देखील डायमंडचा वापर केला जातो. पुढे जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. डिस्टिंग्विश बिटवीन सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. तर सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बनमध्ये आपल्याला फरक लिहायचा आहे. सो द सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स, त्यामध्ये इन सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स the carbon atoms are linked to each other only by single covalent bonds.
But in case of unsaturated hydrocarbons, the valencies of atoms, carbon atoms, are not fully satisfied by single covalent bonds. Next point, they contains only a single bond, but these unsaturated hydrocarbons, they contain carbon to carbon double or triple bond. Next point, they are chemically less reactive, but the unsaturated hydrocarbons are chemically more reactive. Next point, substitution reaction is the characteristic property of these hydrocarbons, but the addition reaction is a characteristic property of the unsaturated hydrocarbons. Last point, their general formula is CnH2n plus 2, but the general formula for the unsaturated hydrocarbon is CnH2n or CnH2n minus 2. So these are the some points which with the help of these points we can differentiate the saturated and unsaturated hydrocarbons. पुढील प्रश्नाकडे जाऊया. Complete the following chart. So here are the some substances are given, acid and base. आणि त्यानंतर पुढे आपल्याला या ठिकाणी indicators दिलेले आहेत. So the first indicator is blue litmus and the second one is red litmus, then the methyl orange and the phenolphthalein. So its first answer is red. As we know, the blue litmus will turn into red into the acids, then the red litmus paper it will remain red, then the methyl orange will have pink color in acid, and finally the phenolphthalein will be colorless when we add it into acid. Then the next point, what about the base? So the blue litmus paper will remain blue in base, but the red litmus paper will converted into blue in case of this base. Then the methyl orange will converted into yellow, and the phenolphthalein will get converted into the pink color when we add these indicators into the base. Then the next question, question number 6, identify which rule is understood by observing the following diagram and write the rule in your own words. So the diagram is given here. So this is the rule shown in the diagram is the law of conservation of matter, and the mass of original matter and the mass of the matter newly formed as a result of chemical change are equal. So thus there is no rise or drop in the weight of matter during the chemical reaction. In a chemical reaction, the total weight of reactants is same as the total weight of the products are formed due to the chemical reactions, and is called the law of conservation of matter. Next question, question number 2, answer the following questions and it carries 3 marks for each question. So the question number first, in the following example determine the direction of force and the displacement. Identify the positive, negative or zero work done by applying the force. म्हणजे या ठिकाणी दिलेल्या एक्झाम्पल्स मध्ये आपल्याला या फोर्सची डायरेक्शन त्याचबरोबर डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन सांगायची आहे आणि त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी झालेलं वर्क हे पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह का झिरो वर्क आहे हे देखील आपल्याला सांगायचं आहे. सो द फर्स्ट एक्झाम्पल इज पुशिंग अ स्टॉल्ड व्हेकल, म्हणजे थांबलेल्या गाडीला धक्का मारणे. त्यामध्ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट इज सेम, सो दॅट्स वाय द वर्क डन इज अ पॉझिटिव्ह वर्क. Then the next example, tying a stone to one end of the string and swinging it round and round by other end of the string. म्हणजे एखाद्या दोरीच्या एका टोकाला जर आपण दगड बांधलेला आहे आणि त्या दोरीच्या दुसऱ्या टोकाला धरून आपण तो दगड फिरवतोय तर त्या ठिकाणी कोणतं वर्क होतं हे आपल्याला सांगायचं आहे. सो दॅट द फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर, सो दॅट्स वाय द वर्क डन is 0 because there is a zero displacement of the stone. त्यानंतर जाऊया पुढील प्रश्नाकडे. Catching a ball thrown by a friend, so the force and the displacement are in opposite direction, so that's why the work done is a negative work. त्यानंतर पुढील प्रश्न, observe the diagram and write the rules used for drawing ray diagrams. so या ठिकाणी आकृती दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये या पहिल्या आकृतीनुसार आपल्याला पहिला नियम लिहायचा आहे. सो द फर्स्ट रूल इज इफ एन इन्सिडेंट रे इज पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे passes through the principal focus. Now in this figure we can say the incident ray which is shown in this blue color. So this incident ray
is parallel to the principal axis. Now this is the principal axis. So at that time the reflected ray will passes through the principal focus. तर हा रिफ्लेक्टेड रे या प्रिन्सिपल फोकस मधून जात असतो. त्यानंतर सेकंड रूल, इफ एन incident ray passes through the principal focus of the mirror, the reflected ray is parallel to the principal axis. So this second rule is exactly opposite to the first rule. So the incident ray which is shown in this blue color, so if this incident ray is passing through the principal focus, at that time the reflected ray will be parallel to this principal axis. Then the last rule, if an incident ray passes through the center of curvature of the mirror, then the reflected ray traces the same path. म्हणजेच या ठिकाणी इन्सिडेंट रे जर या सेंटर ऑफ कर्वेचर मधून येत असेल, सो ॲट दॅट टाइम द रिफ्लेक्टेड रे विल मूव बॅक बाय यूजिंग द सेम path. So these are the three important rules for drawing the ray diagram. Now let's move to the next question. Choose the correct word from the bracket and fill in the blanks given in the paragraph. So the limits of hearing the human ear are 20 hertz to 20,000 hertz. That is, the human ear can hear sounds of frequencies in this range. These sounds are called audible sounds. Our ears cannot hear frequencies lower than 20 hertz and higher than 20,000 hertz. Sound with the frequency smaller than 20 hertz is called as infrasound. The sound produced by the pendulum and the sound generated by the vibrations of the Earth's crust just before the earthquake are examples of such sounds. The sound wave with frequency greater than 20 kHz or 20,000 kHz are called as ultrasound. Then the next question, observe the picture given below and answer the questions. So the picture is given in this format. And the question asked is, what is the name of the strip in this picture and what is it used for? So the given strip is of a universal indicator which is used for the determination of the pH of the solution. Second question is, how it is determined whether the substance is acidic, basic or neutral? तर त्याचं उत्तर आहे, if the pH is less than 7 or if the pH of that particular solution is from 1 to 7, it is acidic in nature. If the pH is equal to 7, that is neutral, and if the pH is more than 7, up to 7 to 14, at that time that solution is basic in nature. Now the third question is asked here, what is the pH value of neutral salts? So a neutral salt is formed by neutralization of a strong acid by a strong base. So the aqueous solution of a neutral salt has a pH equal to 7. Next question, observe the diagram given below and answer the questions. So this is the diagram. What type of telescope is shown in this diagram? So it is the Cassegrain type of telescope. Second question, label the main parts of the telescope. या ठिकाणी काही रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत. So the first label is light source, then the convex mirror, then the eyepiece, and finally the concave mirror. Now the next question, that is the last question, observe the diagram and answer the questions given below. So the first question is asked, which conductor is at higher potential? So its answer is conductor A is at higher potential, which has high electric potential. Then the next question, what is the direction of flow of electrons through the wire? Now here wire is shown in this figure, conducting wire. So its answer is, the direction of flow of electrons through the wire is from B to A. So these electrons are flowing from point B to the point A. Next question, when will the electrons flow through the wire stop? म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो कधी थांबेल या वायर मधून? त्याचं उत्तर असेल, until the potential between A and B become equal, the electrons will flow through this wire. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण आजच्या या व्हिडिओमध्ये 10th सायन्स फर्स्ट या विषयातील टेस्ट नंबर 3 याविषयी आपण माहिती घेतलेली आहे. येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण उर्वरित टेस्टची माहिती घेणार आहोत. तर अशाच प्रकारची वेगवेगळे अपडेट माहिती करून घेण्यासाठी
नक्कीच माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.